This conference will now be recorded. ఎప్పుడనేది ఎప్పుడు విన్నారు, ఎలా విన్నారు, ఎవరి నోట్లో విన్నారు? ఎక్కడో విన్నట్టే ఉందా? విన్నట్టే ఉంది. సరే, ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు చెప్పండి నాకు. ఒకసారి రౌండ్ అప్ వేసుకుందాం. ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? సో SQL అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నారు, వెరీ గుడ్. తర్వాత డిఫరెంట్ కమాండ్స్ నేర్చుకున్నారు. ఏంటంటే అవి DDL commands, DDL commands, DML commands, TCL commands, TCL commands, ఇంకా ఓకేనా సందీప్? ఓకే, ఇంకే కమాండ్స్ నేర్చుకున్నారమ్మా? DRL కమాండ్స్, ఇంకా ఇంతేనా? సో DDL వచ్చేసి క్రియేట్ ఆల్టర్, చెప్పండి. క్రియేట్ ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ DML లో ఇన్సర్ట్, DML లో క్రియేట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. ఓకే, సో తర్వాత DCL లో సెలెక్ట్, DRL లో సెలెక్ట్, DCL లో వచ్చేసి మీరు కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్. ఓకే, సేవ్ పాయింట్ మన తర్వాత. ఓకే, నెక్స్ట్ సో గ్రాంట్, రివోక్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా తర్వాత వస్తాయి. ఓకే, సో తర్వాత we understood operators, right? ఆపరేటర్స్ తర్వాత కొన్ని క్వెరీస్ రాసుకున్నాం. సో క్వెరీస్ రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసాము? సో ఆర్డర్ బై నేర్చుకున్నాం, వెరీ గుడ్. ఆర్డర్ బై నేర్చుకున్నాము. తర్వాత గ్రూప్ బై నేర్చుకున్నాము. తర్వాత ఆర్డర్ బైకి గ్రూప్ బైకి తేడా ఏంటి? Order by is ascending order and descending order of the data. So group by is what? Group by is to group the data. So group the data according to some which function? According to some which function? Aggregate function. According to some aggregate function. Aggregate function ni base చేసుకొని, aggregate function base చేసుకొని ఏమవుతుంది? aggregate function base చేసుకొని we will be grouping the data. What we will be doing? Grouping the data. We will be grouping the data depending on the aggregate function. Depending on which function? Aggregate function. Clear? Understanding my point? Yes. Okay. Group by ఏముంటే మనకి sum అని, yes or no? Sum, average అని, sum అని, ఇంకా maximum, minimum, ఇంకా count, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, yes or no? ఆ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నారు? ఎలియాసింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా, ఎలియాసింగ్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, రైట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మినిమం, ఒక SQL మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్. గ్రూప్ బై అని, సబ్ క్వెరీస్ అని, సబ్ క్వెరీస్ కాన్సెప్ట్ ఉందా? సబ్ క్వెరీస్ అని మీరు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మినిమం ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే కంపల్సరీ. ఎస్, ఇంకా డెప్త్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు కాన్స్ట్రెయింట్స్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత PLSQL అని, వ్యూస్ అని, ఇంకా కొంచెం డెప్త్ లోకి వెళ్తా ఉంటాయి. ఎస్ అన్న? ఓకే, సో కానీ ఇప్పటివరకు మనం చదువుకున్న టాపిక్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. దేంట్లో? సబ్ క్వెరీస్, గ్రూప్ బై. మళ్ళీ మనం కొన్ని క్వెరీస్ చేద్దాం తర్వాత. ఆల్రెడీ మీకు ఆన్సర్స్ పంపించాను, మీరు చూసుంటారు నాకు తెలిసి. ఓకే, సో సండే కూడా మీరు బిజీ కదా చాలా, నాకు తెలుసు. ఓకే, సో తప్పుపడట్లేదు. ఓకే, సో కాన్స్ట్రెయింట్స్. సో కాన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే ఏంటంటే, కాన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కండిషన్స్. కాన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్? కండిషన్స్. సో కండిషన్స్ అండ్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో కండిషన్. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒకటి చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటేంటి సార్ బోర్డు చెప్తారు, మీరు మాకు ఎన్ని గుర్తుంటాయి అంటారు అది. ఓకే, ఏం చెప్పాను అంటే EMP టేబుల్, DEPT టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు I told you 2 or 3 points. Anyone remember? అంటే నాకు ఆశ లేదు మీకు గుర్తుంటుందని, బట్ స్టిల్ ఎక్కడో చిన్న దాన్ని ఏమంటారు? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో we talked about primary key, foreign key, null, ఓకే, null value, unique value అన్ని మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందా? yes or no? సో తర్వాత జెండర్ ఇస్తే మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ అదర్ కానీ ఇవ్వాలి, వేరేది ఏది ఇవ్వడానికి
వీలు లేదు అన్నమా లేదా? సో ఇవన్నీ కండిషన్సా కాదా? డేటా పైన కండిషన్సా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి కండిషన్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయి సార్ అంటే డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. డేటాని ఏం చేస్తాయి? ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాయి. వాట్ యు మీన్ బై ఇంటిగ్రిటీ? ఇంటిగ్రిటీ అంటే డేటాని ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ లైక్ ఏ టీమ్ డేటా అన్నమాట. టీమ్ ఇంటిగ్రిటీ కలిపి పెడతారు అన్నమాట. ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? సో డేటాని కలిపి ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ రిలయబుల్. ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ రిలయబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? సో మనకు అట్లా ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి సార్ మనకి? we have 5 constants. How many constants? 5 constants. ఏంటి సార్ అవి? not null constraint, unique constraint, unique అనకండి, unique. What is that? Unique constraint. Very good. తర్వాత primary key constraint, foreign key constraint, and check constraint. What is the first one? Not null. Second one, unique. Third one, primary key. Fourth one, fifth one, okay. Not null ఏంటి సార్? డేటాబేస్ టేబుల్లో నల్ వాల్యూ ఉండకుండా చేస్తుంది. ఎవరు? నల్ వాల్యూ ఎవరికి ఉండద్దు? ఎటువంటి డేటాకు ఉండద్దు నల్ వాల్యూ? వెరీ నేమా? సో ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే. సో జనరల్గా ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో కొంతమందికి లాస్ట్ నేమ్ ఉండకపోవచ్చు, కొంతమందికి మిడిల్ నేమ్ ఉండకపోవచ్చు. సో నేమ్ ఐ కెనాట్ క్వాలిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఐడి. వెరీ గుడ్. ఐడి అనేది నల్ ఉండడానికి వీలు లేదు. ఐడి అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఈస్ దేర్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వితౌట్ హాల్ టికెట్ నంబర్? Hall ticket number is the main thing, kada? Yes or no? He may not have the phone number, he may not have mail ID, he may not have first name, last name or middle name. Yes, అంటే ఏ కేటగిరీస్ కి మీరు నాట్ నల్ చూసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. యూనిక్. వాట్ ఈస్ యూనిక్? మళ్ళీ ఐడీస్ మే బి యూనిక్. ఐడీస్ మస్ట్ బి యూనిక్, ఐ షుడ్ సే. ఐడీస్ మస్ట్ బి యూనిక్. ఇంకా ఆధార్ నంబర్స్, ఎస్ఎస్ఎన్ నంబర్స్ అని, సో ఇట్లాంటి చాలా ఉంటాయి. సో దే మస్ట్ బి యూనిక్. ఫోన్ నంబర్స్, ఎస్, ఫోన్ నంబర్స్ యూనిక్ అనలేము. ఎందుకంటే అప్పట్లో అంటే మేము కాలేజ్ చదువుతున్న రోజుల్లో మాకు ఫోన్లు ఉండేవి కాదు. ఓకే, సో ఆ ఫోన్ ఉండేవి కాదంటే అందరి దగ్గర ఫోన్లు ఉండేవి కాదు. ఫోన్లు వచ్చినాయి, అప్పుడు ఫీచర్డ్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి, కానీ ఏంటంటే మాకు ఫోన్ ఉండేది కాదు. సో మామూలు కరెస్పాండెన్స్ చేయాలంటే ఫ్రెండ్ ఎవరిదో ఒకరిది. సో నేను పుట్టింది పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ అనమాట. సో నాకేంటంటే ఫోన్ అవసరం లేదు పెద్దగా. సో మా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు బోధన్ నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి, వైజాగ్ నుంచి అట్లా ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ నేను కాలేజ్లో ఇచ్చేసేవాను అనమాట. సో నాకేమైనా కరెస్పాండెన్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చేయండి పర్లేదు. నాకు పర్సనల్గా ఫోన్ లేదు కదా. సో ఐ కెనాట్ సే ఫోన్ టు బి యూనిక్. అట్లా చెప్తున్నాను. ఎనివే పాయింట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో పీపీ అంటారు కదా, పక్కింటి ఫోన్ అనేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. తెలుసా మీకు? ఐడియా ఉందా? మన ఇంట్లో ఫోన్ ఉందనుకో, మన ఇంట్లో ఫోన్ నెంబర్ 4-5 చుట్టాలకు ఇచ్చేస్తారు అన్నమాట. సో వాళ్ళకి మేము కూడా ఇచ్చాము. మాకన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫోన్లు వచ్చేది. ఓకే, అట్లా. సో ఆ తర్వాత ఫోనే పెట్టేసింది. సో యూనిక్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ యూనిక్ కాన్స్టెంట్? అది ఇప్పుడు చెప్పింది. ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ జస్ట్ మళ్ళీ వెళ్తాము, జస్ట్ మీకు ఐడియా ఇవ్వడానికి చెప్తాను. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్. సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటి? నాట్ నల్, యూనిక్ రెండు కాంబినేషన్ లో ఉంటది. ఎవరు? ప్రైమరీ కీ. నెక్స్ట్ ఫారెన్ కీ. సో ఫారెన్ కీ అంటే ఇటలీయా సార్? ఇటలీయా ఇంకెక్కడ? ఓకే, yes or no? Getting my point? Okay. Yes or no? So next concept ఏంటమ్మా? Foreign key. Foreign key అంటే ఏంటి? Foreign key means the key which will be, in one table, the key which will be the primary key of one table may be foreign key of other table. So department number గుర్తుందా మీకు? సో ఎంపీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉండింది,
ఎంపీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉండింది అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో కూడా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది. ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ వన్ టేబుల్ మే బి a foreign key in the another table, foreign key in the another table. అదే ఆ టేబుల్ వల్లనే రెండు టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్, రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ ఏమంటాం మనము? రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఏమంటాము? రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే there should be relationships among the tables. Relationship among the tables. ఆ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది. ఇప్పుడు బ్యాంక్ కస్టమర్ ఉంటాడు. సో బ్యాంక్ కస్టమర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు లోన్. సో సపోజ్ బ్యాంక్ కస్టమర్ లోన్ తీసుకున్నాడు అనుకో. సో బ్యాంక్, సో హీ విల్ హ్యావ్ దట్ కస్టమర్ విల్ హ్యావ్ ఏ లోన్ ఐడి. అంతేనా? సో ఒక బ్యాంక్ కస్టమర్ ఉన్నాడు. సో కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది. సో కస్టమర్ టేబుల్లో లోన్ ఐడి ఉంటుంది. సో ఈ లోన్ ఐడి ఎవరికి లింక్ అయి ఉంటుంది? లోన్ టేబుల్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? సో సపోజ్ కస్టమర్ హ్యాస్ టేకెన్ వెహికల్ లోన్. సో ఈ వెహికల్ లోన్ కు ఒక ఐడి ఉంటుంది కదా, 234. అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఈ 234 ఇక్కడ కూడా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, ఒక కస్టమర్ కి వెహికల్ లోన్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ దిస్ లోన్ ఐడి? సో వెహికల్ లోన్ ఉంది. సో వెహికల్ లోన్ నంబర్ ఏంటి? 234. అర్థమైంది? అట్లా సో అన్ని టేబుల్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండాల్సిందే. ఎస్, ఒక డేటాబేస్ తయారు చేస్తున్నాము అంటే దేర్ షుడ్ బి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్, అదర్వైజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఎక్కువ డేటా కావాల్సి వస్తుంది, కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి దేర్. ఎస్, మినిమం పాయింట్. సో దెన్ చెక్, మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ సహా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. డోంట్ వరీ. చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే what do you mean by check constraint? Check the values. What are the values to be checked? So చెప్పాను కదా, జెండర్. సో జెండర్ లో మేల్, ఫీమేల్ అండ్ అదర్. ఈ MFO మూడే ఉండాలి, ఇంకా వేరే ఉండడానికి వీల్లేదు. ఎస్ సార్? ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఒక క్లాస్ లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే నేను 1 to 60 మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాను, దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేను, దానికన్నా తక్కువ కూడా ఇవ్వలేను. అట్లా. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము? చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్? Check constraint. Okay, so slowly we will go to the things. So first thing ఏంటమ్మా ఇక్కడ? Not null. What is the first thing? Not null. Okay, so now read the not null statements. ఒక్కసారి చదవండి ఎవరైనా. Not null is నేను మాట్లాడుకున్నది, నేను అందుకనే ఫస్ట్ చెప్పేశాను మీరు చదవాలని చెప్పేసి. చదవండి. Column is allowed to hold null values, but in case there is a requirement that the column should not hold null values, we can use not null constraint on a particular column. We may add not null constraints using both create table and alter table. Alter table అంటే ఏంటి? modify. Alter table తెలిసి ఏం చేయాలి? modify చేయాలి. yes or no? A column by default is allowed to hold null values. అంటే నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోతే, దానికి ఏం చెప్పకపోతే అది null values తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. null values తీసుకునే ఛాన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంది. yes or no? Getting my point? A column by default is allowed to hold which values? Null values. But if you don't want it to be holding null values, చెప్పండి ఇంతకు ముందు ఏంటవి? రోల్ నంబర్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ నల్ వాల్యూస్ ఉండడానికి వీలు లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఒక ఫామ్ నింపుతుంటారమ్మా, ఫామ్ నింపుతుంటే అక్కడ పక్కన స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది, గమనించారా? సో ఆ స్టార్ మార్క్ ఉన్నదంతా డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ అనమాట. డేటాబేస్ లో ఏంటది? నాట్ నల్, కంపల్సరీ. అర్థమైనా? మ్యాండేటరీ స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, ఒకసారి మీరు కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి. ఫిల్ చేయకపోతే మీ ఫామ్ ముందుకెళ్ళదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో అట్లాంటి వాటన్నిటిని మనం ఏమంటాము? నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్. వాట్ ఇస్ దట్? నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్. క్లియర్ అమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఏంటి సార్ ఎగ్జాంపుల్? ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ చూడండి, ఎవరిని మనము నాట్ నల్ చేసాము ఇక్కడ? ఐడి నంబర్ క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్స్ అవసరం లేదా? అర్థమైపోతుంది, చేయాల్సిందేనా? తప్పదా? ఓకే,
మేము ఎట్లనే చేసుకోం కదా సార్, మీరు చేస్తేనే బెటర్ అంటారా? అంతే కదా. ఏంటి వాళ్ళు రోజు ఆఫ్లైన్ వచ్చేవాళ్ళు ఆన్లైన్ వెళ్ళిపోయారు? ఒక క్లాస్ కోసం ఏమొస్తాము? గోటు ఎందుకు కొట్టాను నేను? హోమ్ పేజ్ కొట్టాలి కదా. మండే కరెక్ట్. మీరు స్టూడెంట్ ఉంటేనే మండే ఇంత పాటిస్తున్నారు. మీరు అన్ని బాగా చేస్తారు కానీ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయరు మీరు. ఏ కదా. Okay, so we'll create the table, create table, student table. ఎవరిని నాట్ నల్ చేసాము? స్టూడెంట్ ఐడి నాట్ నల్. ఓకే, సో నాట్ నల్. సో s name varchar s name varchar s age, right? అర్థమైంది? ఎవరెవరు నాట్ నల్? Student ID, student name, student last name, student age. Okay, right. So run this. Invalid. ఎక్కడ పోయిందమ్మా? Okay, table created, right? Okay, so table created. ఇప్పుడు ఏమందాము? So now we will insert the table values. Insert చేయండి. Insert into student tab, అంతేనా? Student tab, values. ఏమేం values? Student ID, student name, last name, student ID 1451. Okay. Student name. Okay. John Travolta. Okay, and salary, sorry, age. Okay, age. Right? ఏంటి పద్మజ ఏమైంది? 52 చదవద్దా? 52 మన లాస్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ 70 ఇయర్స్ ఆమె 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యింది తెలుసా? 71 years 72 years. 52 PhD. They'll do PhDs, man. Research scholars ఉంటారు. PhDs they will be doing. 52 అయింది, 60 ఆల్రెడీ చదవచ్చు. చదవడానికి ఏం ఏజ్ అంటూ అడ్డం రాదు. ఓకే, రాదు, నిజంగా రాదు. సో సెలెక్ట్ స్టార్ from student tab. There is no age for knowledge. Knowledge is divine. Knowledge is okay. Okay. Yes.
సో ఇన్సర్ట్ నిత్య విద్యార్థి అంటారు చూడు అట్లా ఉండాలి. సో నౌ వాట్ వి విల్ మిస్ దిస్ SID, SF నేమ్, SL నేమ్. ఓకే, ఏదైనా ఒకటి మిస్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. లాస్ట్ నేమ్ ఏం చేస్తున్నాను చెప్పండి. నేను అసలు ఏదో చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఓకే, వాల్యూస్ 1452 ఒకటే కదా. సో మూడు వాల్యూస్ మాత్రం పంపించాలి అంతేనా? అర్నాల్డ్. ఓకే, సో ఏజ్ వాల్యూస్ ముందు నంబర్. రైట్, సో నౌ వి విల్ రన్ దిస్. ఏమంటది? cannot insert null to SF name. Why, sir? Because SF name is not null. SF name is not null. అర్థమైందమ్మా? Everyone clear with the question? Clear with the concept? Yes or no? Pakka? అర్థమైందా? Yes or no? What we have done over here? We have selected. What we have done? What we have done? We have selected SF name to be not null. First name అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి, లాస్ట్ నేమ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఎస్ అన్న? ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే అది నల్ తీసుకుంటుంది కదా. ఎస్ అన్న? రైట్. సో దట్స్ ద వే వీ డూ ఇట్ అన్నమాట. ఒకవేళ ఇది ఆల్టర్ చేయాలి అంటే, నాట్ నల్ తీసేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆల్టర్ టేబుల్ మాడిఫై గుర్తుంది కదా, మోడిఫికేషన్. ఎస్, ఏమో సరే ఏం గుర్తుందో ఏమో. ఓకే, ఇదన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు వాడాను? @ వాడితే ఏమవుతుంది? @ వాడితే ఏమవుతుందమ్మా? @ వాడితే ఏమవుతుంది? @ వాడితే యూ కెన్ అప్డేట్ 3 or 4 వాల్యూస్ అట్ ఏ టైం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిక్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ యూనిక్ విల్ డూ? ఐ విల్ సెండ్ దిస్ డేటాబేస్. ఐ విల్ సెండ్ దిస్ ఫైల్, డోంట్ వరీ. యూనిక్ ఏం చేస్తుంది? యూనిక్ క్యూ అనకండి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యూనిక్? వాట్ డస్ యూనిక్ డూ? సో యూనిక్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, యూనిక్ విల్ మేక్ ఏ కాలమ్ వాల్యూ యూనిక్. అంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా వాల్యూ పెడితే గనక ఇట్ వోంట్ బి యాక్సెప్టింగ్. అర్థమైందా? దిస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ Oracle ensures there are no duplicates. అర్థమైందమ్మా? there are no duplicates. సో అదంతా కొంచెం టైం పడుతుంది. సో లెట్ మీ జూమ్ ఇట్ అండ్ షో యూ. ఓకే, సో టైం పట్టేస్తుంది బాగా. సో క్రియేట్ టేబుల్ డెమో. ఇక్కడ ఏమన్నాం మనం? కనిపిస్తుందా? క్రియేట్ టేబుల్ డెమో. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఓవర్ హియర్? సో వీ హ్యావ్ డన్ క్రియేట్ టేబుల్ డెమో. మనం దీనికోసం ఒక టేబుల్ తయారు చేసుకున్నాం. టేబుల్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డెమో వాల్యూ 222. సో మళ్ళీ 222 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమంటుంది? యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ వయలేటెడ్. వాట్ ఈస్ వయలేటెడ్? యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ వయలేటెడ్. ఎందుకు వయలేట్ అయిపోయింది? ఆల్రెడీ ఆ నంబర్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి? ఎవరిని యాడ్ చేస్తున్నాడు? యూనిక్ ని యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఎవరికి? SIDకి. ఏ టేబుల్లో? స్టూడెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యాడింగ్? ఈజ్ యాడింగ్ యూనిక్ టు SID. యూనిక్ అంటే ఏంటి? ఒక వాల్యూ మళ్ళీ ఇస్తే ఇంకొక వాల్యూ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. ఇంకో వాల్యూ ఇవ్వడానికి. సో 1456 ఇచ్చావు ఫస్ట్ టైం. Again you are giving 1456. What it will say? It will say you are breaking unique constraint. అర్థమైందమ్మా? Yes. So what is the difference between unique and not null? Unique కి not null కి తేడా ఏంటి? నాట్ null లో ఎంటీగా ఉండకూడదు. వెరీ గుడ్. యూనిక్ లో
డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, అంతేనా? ఎస్, క్లియర్? ఎస్ ఆర్? ఓకే, సో ఈ రెండింటి కలిపితే వచ్చేది మనకి ప్రైమరీ కీ. రెండు కలిపితే వచ్చేది మనకేంటి? ప్రైమరీ కీ. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కంపల్సరీ ప్రతి టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఉండాల్సిందే. మరి ప్రైమరీ కీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు? మరి నాట్ నల్, యూనిక్ రెండు ఉండాలి. ఎస్, నాట్ నల్, యూనిక్ రెండు ఉండాలి. ఏ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు చెప్పండి? సేమ్ ఐడీస్. ఓకే, ఐడీస్. నేమ్సా? సేమ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సంజయ్లు ఇద్దరు ఉండొచ్చు, ప్రశాంత్ ఇద్దరు ఉండొచ్చు, కార్తిక్లే ఇద్దరు ఉండొచ్చు. ఎస్ ఆర్? మేబీ దేర్ ఫస్ట్ నేమ్ మే బి డిఫరెంట్, మిడిల్ నేమ్ కార్తిక్, లాస్ట్ నేమ్ మేబీ కుమార్ ఓన్లీ ఫర్ బోత్. ఒకసారి ఇంటి పేరు కూడా కలిసే ఛాన్స్ ఉంది, మ్యాక్సిమం ఉంది కదా. లక్షలోనో 2 లక్షలోనో కలిసే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఎస్ ఆర్? ఒకసారి ఏమైంది ఒక చిన్న చెప్తాను సందర్భం. మా పెద్దనాన్న పేరు తాళ లక్ష్మీనారాయణ అన్నమాట. సో ఇంకొక బిల్డింగ్ ఉంది, పెద్ద బిల్డింగ్. పెద్ద బిల్డింగ్ లో బయట తాళ లక్ష్మీనారాయణ ఉంది. లోపలికి వెళ్ళిపోయి చూస్తే అది వేరే ఎవరో. అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మేబీ సేమ్, మేబీ సేమ్. ఎస్, మేబీ సేమ్. డెఫినెట్గా ఛాన్స్ ఉంది కదా, ఛాన్స్ అయితే ఉంది కదా. ఛాన్స్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం తీసుకోవద్దు. ఎస్, ప్రైమరీకి ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? మెయిన్గా ఐడీస్, ఆధార్ నంబర్స్, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్స్, ఏవైతే యూనిక్ ఓటర్ ఐడీస్, హాల్ టికెట్ నంబర్స్, వీటన్నిటికీ కంపల్సరీ ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? ప్రైమరీకి. ఎందుకంటే యూనిక్ ఉండాలి, నాట్ నల్లు ఉండాలి. యూనిక్ ఉండాలి, నాట్ నల్లు ఉండాలి. అందుకని అన్నా కాంబినేషన్ ప్రైమరీకి, యూనిక్ అండ్ నాట్. ఓకే, సో దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రైమరీకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? కాన్స్ట్రెయింట్ నేమ్, కాన్స్ట్రెయింట్. సో ఫస్ట్ నార్మల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎట్లా? కాలం, డేటా టైప్, నల్లా నాట్ నల్లా చెప్పేస్తాం. కాలం 2 డేటా టైప్. ఓకే, ఫైన్. సో కాన్స్ట్రెయింట్ నేమ్, ప్రైమరీ కీ, కాలం 1, కాలం అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ప్రైమరీ కీ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్, ఇది మై పాయింట్. ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ప్రైమరీ కీ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఎస్, ఇది మై పాయింట్. సో ప్రైమరీ కీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ప్రైమరీకి ఎంతమందిని పెడుతున్నాము? పిఎన్ఓ. వాట్ ఇస్ దిస్? పిఎన్ఓ. కాన్స్ట్రెయింట్ నేమ్, ప్రైమరీ కీ, కాన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ ప్రైమరీ కీ పిఎన్ఓ. అంటే ఈ పిఎన్ఓ, ఏ బాబు పిఎన్ఓ నువ్వేంగా యూ బికమ్ ఏ primary key. You become a primary key. You become which key? You become a primary key. You become a primary key. Getting my point? Yes or no? P name చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. P price చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. చేయొచ్చు, డెఫినెట్గా చేయొచ్చు. కానీ ఆర్ దే ఎలిజిబుల్? ఎలిజిబిలిటీ ఉందా వాడు రెండింటికి అవ్వడానికి? ఎలిజిబిలిటీ ఎవరికి ఉంది వాళ్ళే అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇట్లా మల్టిపుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే వీటి కాంబినేషన్ అవుతుంది అనమాట. వీటి కాంబినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి? మీ హాల్ టికెట్ నంబర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఓకే, లెట్ మీ రిమెంబర్ మై హాల్ టికెట్ నంబర్ 152001612 డిగ్రీ. సో 152001612. ఓకే, సో ఇదేంటి? దిస్ ఈస్ ద కాలేజ్ ఐడి. దిస్ ఈస్ యూనివర్సిటీ ఐడి అనుకుంటా, ఇది కాలేజ్ ఐడి అనుకుంటా, ఇది రోల్ నెంబర్ అనుకుంటా, నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్గా. ఓకే, సో నౌ లాస్ట్ ది ఇయరా? వన్ 52 ఇయర్ ఏంటి? ఇది ఇయర్ ఉండొచ్చు, 2001. యా కరెక్ట్. సో ఐ ఫినిష్డ్ మై డిగ్రీ ఇన్ 2001. I started my degree in 2001. I finished in 2003. Correct. 001. Correct. This year, this is college code. Okay, 152 college code. And I completed my MCA in 2006. Don't calculate my age. That is not important. 52.
001, okay, 612, okay, getting my point? So 612 ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇది నా యూనిక్ నంబర్, ఇది ఎస్ ఆర్ నో, ఇది నా యూనిక్ నంబర్, ఇది మా కాలేజ్ అందరూ కూడా ఇదే ఉంటుంది, అవునా, ఇది నా యూనిక్ నంబర్. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నా నేను, కాలేజ్ ఐడి, సో ప్రైమరీ కీ విల్ బి కాలేజ్ ఐడి, ఇయర్ అండ్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఈ కాంబినేషన్ ప్రైమరీ కీ అవుతుంది, అర్థమైంది లాజిక్? ఆ కాంబినేషన్ ప్రైమరీ కీ అవుతుంది అనమాట. ఆ కాంబినేషన్ లో నువ్వు ఏం చేయలేవు, యూ కెనాట్ పుట్ null value, you cannot put null value or non-unique value. Understanding my point? Are my points clearly understood? Any doubts, any questions? Yes or no? Yes or no? Questions ఉన్నాయా లేవా? లేవు కదా, కన్ఫర్మ్? ఎస్, ఓకే. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, 111 టూత్ బ్రష్ 35.36, 112 టూత్ పేస్ట్, అప్పుడు ఎందుకో టూత్ పేస్ట్ టూత్ బ్రష్ చేశాడు, ఓకే. సో 111 సోప్ 75.36, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పిచ్చి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుంది చెప్పండి, యూనిక్ కాన్స్ట్రెయింట్ వయలేషన్. ఏం వైలేషన్? యూనిక్ కాన్స్ట్రెయింట్ వయలేషన్. ఓకే, సో మీకు అందరికి ఇప్పుడు ఎట్లుంది తెలుసా, మన కమలాసన్ ఒక సినిమా వచ్చింది కదండి, మొత్తం చీకట్లో ఉంటుంది, విక్రమ్ సినిమాలా ఉంది కదా. ఓకే, ఇంకా పైరసీ వీడియో చూసిన వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఘోరం. ఓకే, రైట్. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ లీవింగ్, ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ లీవింగ్ ద వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటది, యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ అంటుంది కదా. ఎస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్, ఆర్ యూ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, పీ నేమ్ పీ ప్రైస్ అంటున్నాం, పీ నేమ్ పీ ప్రైస్ లోకి సోపు 75.36 అయ్యి అంటున్నాం, కానీ ఏమంటది అది, you cannot insert null. Why you cannot insert null? Because primary key should yes. Okay, so now how we can alter, ఒకవేళ లేటర్ ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసేసాం, టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీ టీఎల్ ఏమన్నాడంటే, అరే బాబు నీకు ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేయమన్నది నువ్వు మర్చిపోయినావా అన్నాడు. అంటే అప్పుడు నువ్వు టేబుల్ డ్రాప్ చేసి అదంతా చేసే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, ఆల్టర్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్ చేసి ఏం చేయాలి, ఆల్టర్ టేబుల్ product 1 add constraint, సేమ్ add constraint pk underscore pro అంటే ఏంటిది, this is the name of the primary key for reference. లేటర్ అంటే లేటర్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి డేటాబేస్ రిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, ప్రైమరీ కీ ఎవరు, PNO. who is that PNO? PNO is nothing but the data table column, Clear? Understanding my points? Yes or no? Clear? Drop the primary key. Next same, alter table 1 product 1 drop primary key. ఏ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది, ఈ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది. Yes or no? So you can even drop the primary key. Getting my points or not? Yes? Any doubts, any questions? Please tell me. Yes or no? గుర్తొచ్చినాయా, ఆల్టర్ టేబుల్ అన్ని గుర్తొచ్చినాయా లేదా, గుర్తు రాలేదు, గుర్తు వచ్చినాయా రాలేదా చెప్పండి, గుర్తు వచ్చినాయి. ఏం గుర్తొచ్చినాయి చెప్పండి, ఏం గుర్తొచ్చినాయి? ఆల్టర్ టేబుల్ ఎందుకు వాడతాం, మాడిఫై చేయడానికి. సో ఏం మాడిఫై చేయడానికి, డేటాని మాడిఫై చేయడానికి. ఎట్లా, ఎందుకు మాడిఫై చేయాలి డేటాని మాడిఫై చేయడానికి, స్ట్రక్చర్, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని మాడిఫై చేయడానికి. దేన్ని మాడిఫై చేయడానికి, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని మాడిఫై చేయడానికి, డేటాని కాదు. డేటాని మాడిఫై చేయాలంటే ఎవరున్నారు, అప్డేట్ ఉంది. డేటాని మాడిఫై చేయాలంటే ఎవరున్నారు, అప్డేట్ ఉంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, రైట్, క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విచ్ కీ, ఫారెన్ కీ. ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటి, ఫారెన్ కీ is the key which is going to refer, చదవండి ఒకసారి. ఫారెన్ కీ is the way to enforce referential integrity. రిఫరెన్షియల్ అంటే రిఫరెన్సింగ్. సో ఇదేం రిఫరెన్సింగ్ చేయాలి, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఈఎంపీలో ఏం టేబుల్ ఉంటుంది, ఈఎంపీలో ఏం కాలం ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. డైరెక్ట్లీ లింక్ టు విచ్ కాలం,
డిపార్ట్మెంట్ నంబర్స్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్, డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. సో ఇదేం కీ? ఫారెన్ కీ. ఇదేం కీ? ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ కీ అనగానే ఏంటి? ప్రైమరీ కీ అనగానే ఏంటి? నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్. నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్. అంతేనా? ఇదేంటి? ఎన్ఫోర్సింగ్ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. వాట్ యు మీన్ బై రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ? రిఫరెన్సింగ్ అన్నమాట. ఎవరిని రిఫర్ చేస్తున్నాం మనము? వీఆర్ రిఫరెన్సింగ్. సో ఇక్కడ ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఈఎంపీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ రాగానే ఏం చేయాలి మనము? దీనికి ఫారెన్ కీ రిఫరెన్సింగ్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఎట్లా యాడ్ చేస్తాము చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్దాం. సప్లయర్ ఐడి, ఎస్. సప్లయర్ నేమ్, కాంటాక్ట్ నేమ్. ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఎవరు? కాన్స్ట్రెయింట్ సప్లయర్ పీకే, ప్రైమరీ కీ వీడు. రైట్, ఓకే, సూపర్. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్స్. సరే, నాకు ఇది చెప్పండి. సప్లయర్ టేబుల్ చెప్పండి ఒకసారి. సప్లయర్ ఐడి, సప్లయర్ నేమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నేమ్. రైట్, పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ టేబుల్ ఏంటి? పక్కన పెట్టండి. ఫారెన్ కి ప్రైమరీ కి పక్కన పెట్టండి. వస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఐడి, సప్లయర్ ఐడి. ప్రోడక్ట్ ఐడి, సప్లయర్ ఐడి. ఫైన్, సూపర్. నౌ ఇక్కడ చూడండి. సో సప్లయర్ ఐడి 3747. ఓకే, సో సప్లయర్ నేమ్ రామ్. ఓకే, ఇదేంటి? కాంటాక్ట్ నంబర్ సమ్ 984 సంథింగ్. ఓకే, కాంటాక్ట్ నేమా? కాంటాక్ట్ నేమ్. ఇదేంటి? సప్లయర్ నేమ్. ఓకే, అయ్యో డిలీట్ చేసిన. సో సప్లయర్ ఐడి, సప్లయర్ నేమ్, కాంటాక్ట్ నేమ్. ఓకే, సో 4037 రామ్ రహీం. ఓకే, రైట్. సప్లయర్ నేమ్ ఇది. కాంటాక్ట్ నేమ్ అంటే డీలర్ అనుకోండి, ఇంకా అట్లా. ఓకే, సారీ, సప్లయర్ నేమ్ అంటే డీలర్, వీడు రీటైలర్ అనుకోండి, అట్లా సంథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అండ్ సప్లయర్ ఐడి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏంటి? ఇక్కడ ప్రైమరీకి. ఈ సప్లయర్ ఐడి ఏంటి? ఇక్కడ సప్లయర్ ఐడి ఈస్ ద ఫారెన్ కీ. సో ఫారెన్ కీ అంటే ఈ పలానా వ్యక్తి, ఓకే, ఈ పలానా వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు? ఈజ్ గివింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్. విచ్ ప్రోడక్ట్? సమ్ కీబోర్డ్. ఓకే, సో కీబోర్డ్. సో కీబోర్డ్ ఇవ్వచ్చు, ఎస్ ఆర్ నో? కీబోర్డ్ ఇవ్వచ్చు, మౌస్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా వీడు. ఎస్ ఆర్ నో? యూ కెన్ గివ్ మౌస్ ఆల్సో, రైట్? ఎస్, రామ్ కెన్ సెల్ కీబోర్డ్, మౌస్, సిపియు. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా లాజిక్? గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? కాన్స్ట్రెయింట్ ఫారెన్ కి ఎవరు? సప్లయర్ ఐడి. రిఫరెన్సింగ్ వాట్? రిఫరెన్సింగ్ సప్లయర్ టేబుల్, సప్లయర్ ఐడి. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్ ఎనఫ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? గెటింగ్ మై పాయింట్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేయాలంటే కాన్స్ట్రెయింట్ ఏదన్నా సరే మీ ఇష్టం, ఇక్కడ మీరు ఇదే వాడాలి ఏం లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ fk.sp, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అన్నమాట, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, fk_sp. ఫారెన్ కి ఎవరు? ఫారెన్ కి పేరేంటి? సప్లయర్ ఐడి. ఎవరికి రిఫరెన్స్? సప్లయర్ టేబుల్ లోని సప్లయర్ ఐడి. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ అండ్ ఫిల్ ద వాల్యూస్? ఫిల్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ ఫిల్ చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఫిల్ చేయాలా, సప్లయర్ టేబుల్ ఫిల్ చేయాలా? ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఫిల్ చేయాలా, సప్లయర్ టేబుల్? సో ఒకసారి ఆలోచించండి. కీబోర్డ్, మౌస్ నువ్వు కొన్నావు. సో కీబోర్డ్, మౌస్ కొనాలి అంటే ఫస్ట్ సప్లై చేయాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కీబోర్డ్, మౌస్ నువ్వు కొనాలంటే ఫస్ట్ సప్లై చేసేటోడు ఉండాలనా లేదా? సప్లై చేసేటోడు లేకుంటే కీబోర్డ్, మౌస్ కొనేస్తామా? ఎలాగంటే సంత కాదు కదా అది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ ఎ టేబులర్ రిలేషన్షిప్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్? ఎస్. సరే, ఇన్సర్ట్ చేయండి వాల్యూస్, టైం ఉంది కదా. తీయండి, ఇన్సర్ట్ చేయండి వాల్యూస్. ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు చూద్దాం. డూ ఇట్ రైట్ నా విత్ పెన్. ఏం చెప్పారా?
ఏం చెప్పారన్న? ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు. ట్రైనింగా? నిన్న వర్షం అంటే మ్యాచ్ పోయేది. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్? ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్ విత్ ద కాన్స్టెంట్స్?
Yes, any doubts, any questions, please tell me. Okay, so in the next session, we will be looking at check constant. So tomorrow we'll have to look at joins. So joins mundu check ఒకటి చూసేద్దాం. Okay, so basically check constant ఇక్కడ ఉంది, మీ డేటా అంత ఉంది, ఇక్కడ పంపిస్తాను ఫైల్ చూసుకో. So I think foreign key కోసం కొంచెం మాట్లాడాల్సి వస్తుందేమో. Okay, we'll talk about that tomorrow, right? Okay, foreign key check constant we'll talk about tomorrow, and we'll also talk about joins. Okay, thank you.